We are not gays. This is a bomb. Ayer estuvo el diablo. Yesterday, the devil came here. Right here. And it smells of sulfur still today. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی سکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ ابھی آپ نے ابتدا میں دیکھا اقوام متحدہ، اور آج میری کوشش آج یہی ہے ناظرین محترم کہ یہ پہلی مرتبہ بڑا عرصہ گزر گیا اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی پر خوش آمدید۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا، میں نے اصل میں بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کتنے خودسر، سرکش اور ضدی ہیں جن کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ جو ان کی اہلیہ ہیں میلانیہ، وہ خود کتنا پریشان ہیں ٹرمپ سے۔ کیوں یہ بات میں نے آپ کو بتائی؟ یہ کوئی بتانے والی بات نہیں تھی، نہیں، یہ بات بتانے والی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی خودسری، یہی ڈومینیشن، یہی ضدی پنا اور یہی سرکشی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں ظاہر کی۔ آپ اگر جنرل اسمبلی سے اس سے پہلے خطاب کرنے والے امریکی صدور کی تقریر کا موازنہ کریں تو جارج واکر بش کے علاوہ، جو کہ جارج واکر بش جونیئر ہیں، یعنی ایک تو دونوں جارج ڈبلیو بش تھے، لیکن یہ جارج واکر بش جنہوں نے عراق تباہ کر دیا، افغانستان تباہ کر دیا، ان کی تقریر پر اس وقت وینیزویلا کے صدر نے یہ کہا تھا کہ ایک شیطان یہاں پر تقریر کر کے گیا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں۔ لیکن جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر تقریر کر رہے تھے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی ہے، غیر ملکی تارکین وطن ہیں، امریکی معیشت ہے، تجارت ہے، عالمی تنازعات ہیں، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے شمالی کوریا کے ساتھ بدترین تعلقات پر دو ٹوک موقف پیش کیا۔ ایک ایسی تقریر جس کے بارے میں بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے لیے یہ ایک ٹرمپ پالیسی ہے، اور ٹرمپ کی اس تقریر میں بہت سارے پیغامات پوشیدہ ہیں۔ میں بھی آپ کو کچھ کلپس دکھاؤں گا، لیکن انہوں نے ایک ایسے ادارے میں خطاب کیا، مجھے یہ بات کہنی ہے اور مجھے کہنے دیجئے کہ جسے ماضی میں وہ ایک کلب کہا کرتے تھے۔ اقوام متحدہ ایک کلب کے سوا کچھ نہیں ہے، وہاں کلبنگ ہوتی ہے اور مذاق اڑاتے تھے۔ اقوام متحدہ کا ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیشہ مذاق اڑایا۔ سلائیڈ شو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ ایک کلب ہے اور یہاں پر کلبنگ کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سلائیڈ شو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس اخبار نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب اپنی تقریر میں امریکی مفادات، ترجیحات پر کھل کر انہوں نے گفتگو کی، اور بعض ممالک کے ساتھ مشترکہ مفادات کے امور پر بھی انہوں نے اظہار خیال کیا۔ اگرچہ اقوام متحدہ کے تصور اور اس کی بنیاد رکھنے والوں کی انہوں نے تعریف کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہہ کر بھی انہوں نے اقوام متحدہ پر کڑی تنقید کی ہے کہ یک طرفہ معاہدوں نے امریکہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اصلاح سے پہلے کہ اقوام متحدہ اپنی اصلاح کرے، وہ کیا کہہ رہے ہیں شمالی کوریا کے بارے میں، ذرا سنتے ہیں۔ Now North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire world with unthinkable loss of human life. It is an outrage that some nations would not only trade with such a regime, but would arm, supply, and financially support a country that imperils the world with nuclear conflict. No nation
on earth has an interest in seeing this band of criminals arm itself with nuclear weapons and missiles. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing and able, but hopefully this will not be necessary. That's what the United Nations is all about. That's what the United Nations is for. Let's see how they do. It is time for North Korea to realize that the denuclearization is its only acceptable future. The United Nations Security Council recently held 2 unanimous 15-0 votes adopting hard-hitting resolutions against North Korea, and I want to thank China and Russia for joining the vote to impose sanctions along with all of the other members of the Security Council. Thank you to all involved, but we must do much more. It is time for all nations to work together to isolate the Kim regime until it ceases its hostile behavior. नाज़रीन मोहतरम, ये शुमाली कोरिया के सदर को रॉकेट मैन कहा है इन्होंने और मजाक उड़ाया है, भद उड़ाया है, मगर दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी इस्लाह करेगी जिससे अमेरिका और अमेरिका के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। यकीनन शुमाली कोरिया इस वक्त पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बनता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा आज का ये शो जो कि कल का तसलसल है, ये इस बुनियाद पर है कि हम आलमी सतह पर जो सियासत हो रही है उस पर भी बड़ी गहरी निगाह रखें, क्योंकि पाकिस्तान इसके दबाव में आ रहा है। पाकिस्तान को बहरहाल खित्ते में एक अहम रोल अदा करना होगा आने वाले दिनों में, और उसके लिए पाकिस्तान को अपने आप को एक कलीदी किरदार के लिए ख़ुद को तैयार रखना होगा, क्योंकि अगर शुमाली कोरिया बाज नहीं आता तो बहुत से ऐसी बातें हैं जो वक़ू पज़ीर हो सकती हैं। लिहाजा ट्रंप ने दिफा के लिए पेशगी इक़दामात पर बहुत ज़ोर दिया है कि हम पहले से ऐसे इक़दामात कर लेते हैं कि जिससे अमेरिका का दिफा हो सके, और वो अमेरिका की सलामती और दिफा के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब वो ये बात कहते हैं तो उस पर कुछ वाज़े अपने नुक्ता नज़र को भी बयान करते हैं। उनमें से बाज़ ये है कि जैसे अमेरिका के जो साबिक़ सदर हैं बराक ओबामा, उनके ईरान के साथ मुआहदे को ट्रंप ने मज़हक़ खेज़ करार दे दिया। उन्होंने कहा ये कोई मुआहदा था? यानी आप सोचें ये कैसे कोई कह सकता है, अपने ही मुल्क के एक साबिक़ सदर, अच्छा सदर मुआहदा नहीं करता, मुल्क मुआहदा करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई मुआहदा था, ये मुआहदा अमेरिका के लिए किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि ये इस पर तो बात करना भी वक्त के ज़िया के मुतरादिफ है। फिर शुमाली कोरिया के सदर जो है वो, जैसे कि मैंने अभी पहले आपसे अर्ज़ किया कि किंग जोंग को उन्होंने ये कहा है कि ये रॉकेट है, इसको रॉकेट कह दिया। फिर रॉकेट मैन का लक़ब देने के बाद कहा कि वो ख़ुदकुशी के मिशन पर गामज़न है, और अमेरिका न सिर्फ ये कि शुमाली कोरिया को तबाह बर्बाद करके रख देगा, बल्कि ये भी कहा कि अमेरिका न सिर्फ शुमाली कोरिया को तबाह करने के लिए तैयार है, इरादा रखता है, बल्कि हम इसकी सलाहियत भी रखते हैं। अब ये सलाहियत कितनी है, कैसी है, क्या ये हो सकता है? आइए हम पहले आप नज़र डालते हैं शुमाली कोरिया और अमेरिका के ताल्लुकात पर एक क्लिप की शक्ल में। A summer of fear as the U.S. and North Korea face off with increasingly violent rhetoric. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. To know how we got here, you need to go back to 1945. Japan surrenders at the end of World War II. The representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender, leaving the southern half of Korea under American control and the northern half under Soviet control. North Korean leader and staunch communist Kim Il-sung declares the creation of the Democratic People's Republic of Korea.
The Soviet Union backs them. America, no surprise, does not. It's 1950. The Korean War breaks out when North Korean forces try to gain control of the South. The U.S. intervenes on behalf of South Korea, leading to a stalemate, a line that still exists today. The 38th parallel. The stage is set. Mikhail Gorbachev's dreams of holding the Soviet Union together may have received a death blow today. Late 80s, early 90s, and the Soviet Union is breaking up. Government dysfunction deepens, eventually leading to a famine that claims up to 3 million North Koreans. This forces North Korea to seek help from the U.S. Then, 3 years of intense bilateral talks to work on a nuclear non-proliferation treaty. At the end of 1994, things are looking up. This is a good deal for the United States. North Korea will freeze and then dismantle its nuclear program. South Korea and our other allies will be better protected. The entire world will be safer as we slow the spread of nuclear weapons. Until North Korea holds a U.S. pilot hostage when an American helicopter goes down in the area. All the while, China remains a solid North Korea ally, seeing it as a buffer to American regional power. 2002, President Bush declares North Korea to be a part of the axis of evil. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. To make matters worse, North Korea abandons the Nuclear Non-Proliferation Treaty and in 2006 conducts its first nuclear test. Meanwhile, kidnappings continue. And so do the nuclear tests. North Korea's nuclear and ballistic missile programs pose a grave threat to the peace and security of the world, and I strongly condemn their reckless action. Obama tells Trump on his first day in office that North Korea was America's biggest problem. But 2017 has only brought more uncertainty. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. For now, there seems to be no concrete solution in sight. President, will you attack North Korea? ये आपने ताल्लुकात नाज़रीन मोहतरम देख लिए जो शुमाली कोरिया और अमेरिका के रहे हैं माजी में और अभी हाल में भी जो ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन ईरान के बारे में जो नुक़्ते नज़र ट्रंप ने इख्तियार किया उसमें एक तो जौहरी माहिदा आपने ख़ुद किया ईरान के साथ और ईरान को टेबल पर लेकर आए, बातचीत की, मज़ाकरात किए, आपने दोस्ती की। उसके बाद डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, रिपब्लिकन्स की आ गई है। अब रिपब्लिकन्स में डोनाल्ड ट्रंप ऐसे हैं जो कहते हैं भाई जो ईरान के साथ हमने मुआहिदा किया है वो एक भयानक ख्वाब है, इस ख्वाब को हम ख़त्म कर देंगे, ईरान के साथ हम ताल्लुकात नहीं रखेंगे। आगे उन्होंने इस्लाम के बारे में बात की है, लेकिन ईरान के जो सदर हैं जनाब सदर रूहानी, उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा कि अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो वो अपनी तबाही का सामान करेगा, क्योंकि उन्होंने हमसे मुआहिदा किया है। ये मुआहिदा है या मजाक है कि आप मुआहिदा करें और उसके बाद तोड़ दें? अमेरिका के सदर के इस बयान पर कि हम ईरान के साथ मुआहिदा जो भयानक ख्वाब है उस पर रूहानी क्या कह रहे हैं, ज़रा देखते हैं। Mr. President, welcome back to the program. Thank you very much. Good to see you. Things seem quite different than they did last year and the year before. What will happen, do you think, if President Trump pulls the United States out of the nuclear deal, JCPOA? Well, the JCPOA as a multilateral agreement ratified by the United Nations Security Council, exiting such an agreement would carry a high cost for the United States of America, and I do not believe that Americans would be willing to pay such a high cost for something that will be useless for them. It will yield no results for the United States, but at the same time, it will generally decrease and cut away and chip away at international trust placed in the United States of America. What would you do? What would Iran do?
We will have various options at our disposal vis-à-vis this issue if the United States pulls out of the JCPOA. And there has been quite a great deal of thought given to this possible scenario regarding our reaction. And if such a thing were to happen, quite swiftly the world will see Iran's steps and reactions. This action will take place in a matter of a few days. However, given that Mr. Trump's reactions and actions and policies are somewhat unpredictable, we have had long thought and discussions about our reactions. Can I ask you, because I've talked to other Iranian government officials, I've spoken to officials from around the world, what do you think of President Trump's Twitter diplomacy? Do you see a strategy? Do you see policy? Do you see chaos? What do you see? Well, in any way, it is a method that Mr. Trump has started. He knows better than anyone. He wishes perhaps to enter into certain announcements actively and be ahead of the media. I don't see it as a problem specifically. However, what he tweets at certain points doesn't seem to be in accordance and in line with other statements from other American officials, and this, by its nature, causes a certain deal of chaos. You see what's happening between Burma, Myanmar, and Bangladesh. Rakhine State, the Rohingya minority, the Muslims being thrown out of Myanmar. What is Iran's position on this, and how dangerous is it in terms of it being yet another cause, yet another Muslim cause for the terrorists to use as an excuse to create more terrorism around the world? Recent developments are fairly unprecedented, under which 400,000 people have been run from their home and their houses set ablaze by the Myanmar security forces. So it is a human tragedy and it is a genocide that is taking place. And I believe that not only Muslims, but all countries from throughout the world must, vis-a-vis the Myanmar government and the Myanmar armed forces, stand steadfast against their current actions and render a great deal of support and aid to the refugees currently entering Bangladesh. Is it a magnet to recruit terrorists? These actions, oppression against people, running them from their homes, genocides, always lay the grounds for extremism and violence. And it is possible for terrorists to wish to use such an atmosphere and such a foundation, but it is up to us to not allow them to use these as tools to draw people as a magnet. And certainly once their defeat is ultimately achieved and driven from the Syrian and Iraqi battlefield, they will certainly focus elsewhere, and it is of great danger not only for us but the rest of the world as well as Europe, of course. What is your reaction to the leader of North Korea, Kim Jong-un, with his 6th nuclear test, with his ICBM missile test, with sending missiles over Japan, threatening American territory? What is your reaction to what's happening there right now? And he has nuclear weapons. Our position has been very clear and remains clear vis-a-vis nuclear weapons. We are against any type of weapons of mass destruction as well as nuclear weapons, and we believe that they must be destroyed throughout the world. So our opinion, our positions are clear. Arms races are not acceptable to us in any region, and we see that as extremely dangerous. However, from the other side, the positions and the actions of the United States, as well as other nations against the North Korean country, has not been very positive. And I don't think there is a military solution to this. Only diplomacy is the tool that will resolve this problem permanently. नाज़रीन मोहतरम, ये ईरान के सदर थे जनाब रूहानी, जो कि गुफ्तगू कर रहे थे,
और अमानापुर से इनकी बात हो रही थी। लेकिन इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स, जिससे जनाब डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा से एक तकलीफ़ रही है और वो न्यूयॉर्क टाइम को अच्छा नहीं समझते, बल्कि उसके बारे में उनके अपने कुछ नज़रियात हैं, अपने कुछ उनके मखसूस नज़रियात हैं। तो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके लिए कहा कि एक नई चीज़ आई है अक़वाम मुत्तहिदा में, और उस नई चीज़ का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने नई चीज़ कहकर, हम लोग कहते हैं ना ये चीज़, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा नई चीज़ आई है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। कैसे कहा न्यूयॉर्क टाइम्स ने? ये एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको न्यूयॉर्क टाइम्स का हम एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि नई चीज़ आई है अक़वाम मुत्तहिदा में और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदीद नाज़रीन मोहतरम, अक़वाम मुत्तहिदा में एक नई चीज़ आई है, और वो नई चीज़ क्या है न्यूयॉर्क टाइम्स उसके बारे में बता रहा है। आइए पहले ये क्लिप देखते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि दाइश के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि आगे बेंजामिन नेतन्याहू की तकारीर भी के कुछ क्लिप्स भी हैं, क्योंकि नेतन्याहू की तकरीर को कवरेज नहीं मिल सकी थी, बहुत लेट नाइट हुई थी। ज़रा पहले देखते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है। The United Nations General Assembly is basically 193 countries gathered together. They meet continually all year, but this time of year is basically a summit meeting of their top leaders or senior representatives that they send. It is still the preeminent place for diplomacy and the biggest single place where it happens. Trump is the newest thing. This will be the first time that President Trump is in a venue with representatives of so many other countries. It's the most prominent place for diplomacy in the world. He's certainly, socialized with other leaders, but never on a scale like this. Our withdrawal from the agreement represents a reassertion of America's sovereignty. This will be the first time where Mr. Trump and the proponents of the climate agreement, including the Secretary General of the United Nations, are in the same place where this issue will be discussed. It also comes against the backdrop of these extreme weather events that we've seen in Texas and Florida and the Caribbean, that some have linked to climate change, and that's created another emotional undercurrent to the debate. A ballistic missile launch failing just... The North Koreans are on a path to attain the capability to strike the United States with a ballistic missile that has a nuclear warhead on it. There is every expectation that they will continue to do that until they reach that point. It's a crisis. Of course, President Trump has threatened North Korea in ways that we hadn't seen other leaders do, and that's elevated tensions. It's probably the most serious thing from a conflict point of view that's confronting the United Nations this year at the General Assembly. We're absolutely reducing funding to the UN and to the various foreign aid programs, including those run by the UN and other agencies. The Trump administration has signaled that it wants to cut its funding to a lot of things overseas, including what the United Nations does in many parts of the world. The United States is the biggest single contributor to the two UN budgets, the regular budget and the peacekeeping budget, and that hasn't changed. We don't know a lot about what else may be cut at the United Nations because of U.S. voluntary contributions. Trump has, said he's said insulting things about the UN. He's called it a club for, elitists who sit around and have a good time. But at the same time, he's shown a lot of respect for the UN. Clearly, he wants to make a good impression at the UN. That's interesting. We want to see what he says and does and how other leaders respond to that. So that, to me, is one reason why this General Assembly will stand out, because of Mr. Trump. तो ये है नई चीज़ डोनाल्ड ट्रंप।
और न्यूयॉर्क टाइम्स को बहुत खदशात और बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ उल्टी सीधी बात न कर दें, और उनकी ये तमाम खदशात, तमाम सदमात और तमाम तर इनकी जो तवक्कुआत थी, जो कि अच्छी तवक्कुआत नहीं थी, वो दुरुस्त साबित हुई। और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के एक ऐसे सदर की ऐसे से खिताब किया कि जिसको कहेंगे बदतरीन खिताब। ये अमेरिकी अवाम के साथ बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि अमेरिकन जो लोग हैं, अमेरिका के जो लोग हैं, वो ये नज़रियात, जिस तरह के नज़रियात ट्रंप के हैं, वो रखते नहीं हैं। लेकिन पता नहीं ट्रंप किसकी ज़बान में बात कर रहे हैं। दाइश के बारे में ट्रंप ने कहा कि तमाम मुसलमान नहीं, इस्लाम के बुनियाद परस्त दहशतगर्दों का एक गिरोह दहशतगर्दी में मुलव्विस है। ये बहुत खुश आइंद बात है, वरना इनका बस नहीं चलता तो ये पूरे इस्लाम को भी दहशतगर्द कह सकते थे। ये पहला मौका था जिसमें मैं ये कहूँगा, तारीफ़ पे नहीं कहूँगा, लेकिन ये पहला मौका था कि जब ट्रंप ने मुसलमानों के लिए निस्बतन कम शिद्दत आमेज़ बयान दिया, वरना ट्रंप कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम को तमाम ममालिक के लिए उन्होंने एक बेहतरीन निज़ाम करार दिया है, और उनका कहना था कि सोवियत यूनियन से लेकर क्यूबा तक और क्यूबा से लेकर वेनेजुएला तक जहाँ जहाँ सोशलिज़म या कम्युनिज़म पर मबनी निज़ाम मौजूद है, वो ममालिक तबाही, बर्बादी और नाकामी से दो चार हैं। ये ट्रंप का तज्ज़िया है या ट्रंप का कहना है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि ओबामा ने झूठ बोला, मुआहदे तोड़े। ट्रंप कहते हैं कि ओबामा की शहरियत पर मुझे आज भी शक है। ट्रंप कहते हैं कि ओबामा सही आदमी नहीं था। अगर ट्रंप के नज़दीक क्यूबा से लेकर वेनेजुएला तक जहाँ जहाँ सोशलिज़म या कम्युनिज़म पर मबनी निज़ाम मौजूद है, वो तमाम ममालिक तबाही और बर्बादी का शिकार हैं, तो फिर वो बराक हुसैन ओबामा की शहरियत पर आज तक यकीन क्यों नहीं करते? अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर से कबल ट्रंप ने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। I thought the president was respectful. What do you say? What's your interpretation of the president joking about the Kenya issue, about your demand for these college records? Well, I think he has to joke about it because he's got a problem. And I would love to see him give $5 million to a great charity. Maybe the charity could be Wounded Warriors. Maybe the charity, frankly, could be any one of a number of things. I was thinking even the families of the 4 people that were just killed in Benghazi. I think it would be amazing to do that because part of the reason they were killed was incompetence under this administration. So you give the money to the families of those 4 people that were killed. There are many different things. I can't believe that come Wednesday at 5 o'clock that $5 million won't go to the Wounded Warriors or to some great group of people. And let's help our audience understand here. Why do you want to see President Obama's college Why do you want to see President Obama's college transcripts? Transparency. There's a huge part of this country that just doesn't believe what's going on, and they don't believe him. And I'll tell you something, I do this from a positive standpoint, not a negative standpoint. I think it's so positive. If he came out, I would love to write the check to charity. There's so many charities that would love to get it. I'm doing this from a positive standpoint. There are so many people that want to see, they don't believe that whether it's born here or other things, and he can solve the problem. And I actually think that politically it would be a great thing for him, and a charity would benefit. And so just so we understand in terms of whether he was born here and other things, I've read the blogs, I understand what some of these people are suggesting. Are you suggesting that he wrote that he was maybe a foreign student on these applications? I don't know what he wrote, but we could find out very easily. I know this. He spent millions of dollars in legal fees trying to hide these documents. You understand that? Millions of dollars. And even David Letterman last night, who I thought was fantastic. But Letterman, I said, well, do you think he was born? He said, probably. I said, probably is not a good word. The word probably is not an acceptable word. Definitely is a good word, but not probably. And by the way, probably he was, maybe he was, who knows? Nobody knows. But when David said probably, I said, that's the problem. Nobody knows. So the point is, millions of dollars going to charity. तो आपने देख लिया, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो आज भी बराक हुसैन ओबामा को
امریکی شہری ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ انہوں نے یہ جملے کہے ہیں کہ سوویت یونین سے لے کر، یہ بہت اہم جملے تھے، کہ سوویت یونین سے لے کر کیوبا تک اور کیوبا سے لے کر وینیزویلا تک جہاں جہاں سوشلزم یا کمیونزم پر مبنی نظام موجود ہے وہ ممالک تباہی اور بربادی اور ناکامی سے دوچار ہیں۔ اب انہوں نے بات حیرت انگیز طور پر میں حیران تھا کہ انہوں نے عالمی موسمیاتی تبدیلی ہے، پیرس معاہدے کا ذکر ہے، یہ انہوں نے نہیں کیا۔ روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار پر ٹرمپ نے کوئی بات نہیں کی ہے، ایک لفظ نہیں کہا ہے، جبکہ پوری دنیا امریکہ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار سدھارنے میں کوئی کردار ادا کرے۔ اور ٹرمپ کے بچوں یعنی ایوانکا اور ایرک، انہوں نے اپنے والد محترم کی تقریر کو شاندار قرار دے کر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا، لیکن انہوں نے شمالی کوریا، ایران اور وینیزویلا پر کس طرح تنقید کی، ذرا یہ کلپ دیکھیے گا۔ We can no longer be taken advantage of or enter into a one-sided deal where the United States gets nothing in return. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing and able, but hopefully this will not be necessary. That's what the United Nations is all about. The Iranian government masks a corrupt dictatorship behind the false guise of a democracy. The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into. Frankly, that deal is an embarrassment to the United States, and I don't think you've heard the last of it. It is time for the entire world to join us in demanding that Iran's government end its pursuit of death and destruction. The Venezuelan people are starving, and their country is collapsing. Their democratic institutions are being destroyed. This situation is completely unacceptable, and we cannot stand by and watch. As a responsible neighbor and friend, we and all others have a goal. That goal is to help them regain their freedom, recover their country, and restore their democracy. In America, we seek stronger ties of business and trade with all nations of goodwill. But this trade must be fair and it must be reciprocal. And our great middle class, once the bedrock of American prosperity, was forgotten and left behind. But they are forgotten no more, and they will never be forgotten again. ناظرین محترم، اس کلپ کے ساتھ ہی میں امریکہ میں ایک لیمو یعنی لیموزین جس کو کہتے ہیں اس کے بزنس سے وابستہ ایک پاکستانی کے جذبات سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے بھیجا ہے، بس کسی نے بھیجا ہے تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بڑا دردناک خط ہے ایک، ذرا سن لیجئے گا، آپ کو 3-4 منٹ لگیں گے سننے میں۔ اگرچہ یہ میرا ذریعہ روزگار ہے اور مجھے اس سے خوش ہونا چاہیے، لیکن بطور پاکستانی مجھے بہت درد محسوس ہوا جب پاکستانی سفارت خانے نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے دورے کے لیے 4 عدد لگژری اسٹریچڈ لیموزین کرائے پر حاصل کی۔ وزیر اعظم تو اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے گزشتہ روز یہاں پہنچے، لیکن پاکستانی سفارت خانے نے 11 ستمبر سے 25 ستمبر تک کے لیے انہیں انتہائی مہنگے کرائے پر حاصل کیا۔ ہمارا اصول ہے کہ ہم تمام پیسے ایڈوانس ہی وصول کر لیتے ہیں۔ اس وسیع و عریض آرام دہ لگژری لیموزین کا 24 گھنٹے کا کرایہ $850 امریکن ہے۔ اس لحاظ سے 4 گاڑیوں کے 15 روز کا کل کرایہ 53,000 امریکی ڈالر بنا، جو فی الفور ادا کر دیا گیا۔ جبکہ اس کے برخلاف فرانس جیسے امیر ملک کے سفارت خانے نے اپنے صدر مملکت کے لیے لگژری لیموزین کے بجائے صرف ریگولر کیڈلک گاڑی ہوتی ہے اس کو کرائے پر حاصل کیا، اور وہ بھی صرف 2 دن کے لیے، اور وہ بھی صبح 11 سے رات 11 بجے تک کے لیے۔ انہیں ایک دن کے لیے صرف
امریکی ڈالر ادا کرنے پڑے. اسی طرح پاکستانی خزانے پر 53,000 امریکی ڈالر کا بوجھ پڑا اور فرانسیسی حکومت کو صرف 2,400 ڈالر ادا کرنے پڑے. یہ فرق ہے ایک مہذب اور ایک غیر مہذب جمہوری ممالک کے طرز عمل میں اور ان کے حکمرانوں کے رویے میں. حالانکہ فرانس ترقی یافتہ اور پاکستان ترقی پذیر ملک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قومی خزانے کو لٹاتے نہیں اور ہم خرچ کرنے سے باز آتے نہیں. اگر کسی کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں وصول شدہ چیک کی کاپی بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک بات اور وہ یہ کہ فرانسیسی صدر کا طیارہ مین ٹرمینل نمبر 5 پر اترا، جبکہ پاکستانی وزیر اعظم کا کارگو ٹرمینل آف فیڈیکس کمپنی سے باہر وزیر اعظم کارگو ٹرمینل آف فیڈیکس کمپنی سے باہر آئے، جو کہ بہت شرمناک بات ہے. کسی نے یہ بھیجا ہے اور یہ درست ہے. اگر خاقان اعظم اس پر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہہ سکتے ہیں، اور اگر وہ عدالت میں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، تاکہ پھر میں ثبوت پیش کر دوں کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور لیموزین کی وہ رسید بھی پیش کر دوں جو خاقان اعظم نے حاصل کی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید ناظرین محترم. جہاں ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر کے اندر انتہائی جارحانہ اور بہت خطرناک رویہ اختیار رکھا. پہلے آپ کو اگر دکھا دیا جائے بینجامن نتن یاہو کی تقریر سے پہلے، اگر آپ کو دوستانہ دکھا دیا جائے ٹرمپ کا اور نتن یاہو کا، تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. ایک کلپ ہے، ذرا دیکھ لیجئے. ابھی دونوں نے تقریر نہیں کی ہے، لیکن دونوں کی ملاقات آپ دیکھیے گا، پھر آپ تقریر کے الفاظ سنیے گا. میں بڑی توجہ چاہوں گا، کیونکہ نتن یاہو کی تقریر کے یہ الفاظ آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہوں گے، لیکن یہ اس وقت بے معنی ہو جاتے اگر میں آپ کو یہ کلپ نہ دکھاؤں جو تقریر سے پہلے ملاقات کا کلپ ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیے گا. It's a real honor, I have to say. We're going to be discussing many things. Among them, peace between the Palestinians and Israel will be a fantastic achievement. And we are giving it an absolute go. I think there's a good chance that it could happen. Most people would say there's no chance whatsoever. I actually think with the capability of BP and frankly the other side, I really think we have a chance. I just want to say, Mr. Prime Minister, it's an honor to have you. Thank you. Great to see you. Thank you Great very to much. see you. And I want to say that under President Trump, America's position towards Israel at the UN has been unequivocal. It's been strong. It's got both clarity and conviction. And I want to thank you on behalf of the people of Israel and Israel's many friends around the world. Mr. President, do you plan to stand the Iranian nuclear deal? You'll see very soon. We're talking about it constantly. کلپ آپ نے دیکھ لیا، یارانہ، دوستانہ اور ایک دوسرے کا آستانہ، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کا آستانہ ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا. اب نتن یاہو نے تقریر کا آغاز کیا. انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ واحد امریکی صدر ہیں جنہوں نے امریکہ کا صدر منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے دورے کے لیے اسرائیل کا انتخاب کیا. اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے جیسے ہی ان مقدس پتھروں کو چھوا جو ہمارے لیے مقدس پتھر ہیں، تو گویا انہوں نے، یہ دیوار گریہ کی بات کر رہے ہیں، تو گویا انہوں نے ہمارے دل کو چھو لیا. اس کے فوراً بعد نتن یاہو نے مودی کا نام لیا اور اس نے کہا پھر مودی ہیں جنہوں نے یہی کام کیا تھا. اب آپ ذرا یہ ٹرائنگل سمجھ لیں، پاکستانی یہ ٹرائنگل سمجھ لیں، ٹرمپ، نتن یاہو اور مودی. میں نہیں کہہ رہا، نتن یاہو کہہ رہے ہیں. سن لیجئے. Became the first American president to include Israel in his first visit abroad. President Trump stood at the Western Wall, at the foot of the Temple Mount, where the Jewish people, or rather the Jewish people's temples, stood for nearly 1,000 years. And when the president touched those ancient stones, he touched our hearts forever. In July, Prime Minister Modi became the first Indian Prime Minister to visit Israel. You may have seen the pictures. We were on a beach in Hadera.
We rode together in a Jeep outfitted with a portable desalination device that some thriving Israeli entrepreneur invented. We took off our shoes, waded into the Mediterranean, and drank seawater that had been purified only a few minutes earlier. We imagined the endless possibilities for Israel, for India, for all of humanity. अब आप समझ गए होंगे कि ट्रंप को पाकिस्तान से दुश्मनी और अचानक पाकिस्तान से नफरत क्यों हुई है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू, मोदी और ट्रंप एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनकी दोस्तियां और इनकी पींगें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। इसके बाद नेतन्याहू ने यह भी कहा कि सबसे बड़ा ख़तरा ये नहीं है कि ईरान के पास एटम बम है, बल्कि सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि ईरान मज़ीद एटम बम बना सकता है। ये नेतन्याहू ने खुलकर ये बात की और ये भी कहा कि जब हम छोटे छोटे, और उसके लिए उन्होंने बदमाश मुल्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बदमाश मुल्क, यानी ये इशारा अगर शुमाली कोरिया की तरफ था तो मुनासिब है, लेकिन अगर ईरान की तरफ उनका ये इशारा है तो इंतहाई गैर मुनासिब है और ईरान जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। और उन्होंने कहा कि ये अगर एटमी हथियार बहुत सारे हो जाएं और अगर ये ईरान के पास हो जाएं तो फिर दुनिया की क्या हालत होगी, दुनिया बेहतर तौर पे समझ सकती है। ज़रा ये क्लिप देखिए। That the greater danger is not that Iran will rush to a single bomb by breaking the deal, but that Iran will be able to build many bombs by keeping the deal. Now, in the last few months, we've all seen how dangerous even a few nuclear weapons can be in the hands of a small rogue regime. Now imagine the danger of hundreds of nuclear weapons in the hands of a vast Iranian Islamist empire with the missiles to deliver them anywhere on earth. I know there are those who still defend the dangerous deal with Iran, arguing that it will block Iran's path to the bomb. Ladies and gentlemen, that's exactly what they said about the nuclear deal with North Korea. And we all know how that turned out. Unfortunately, if nothing changes, this deal will turn out exactly the same way. नाज़रीन मोहतरम, नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हम ईरान का मुकाबला करने के लिए तन्हा नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमारे दोस्त हमारा साथ देंगे, हम जानते हैं कि कोई हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने ख़ास तौर पर उर्दन का और मिस्र का हवाला दिया और मिस्र के इंतहाई बदनाम ज़माना सदर जिन्होंने मोहम्मद मुर्सी को जेल में डाला और उसके बाद सदारत का ओहदा संभाला, जनरल पालट, तेरा ध्यान किधर है? टैक्स में घपला मत कीजिए। क्या कर रहा है ये? बेवकूफी है। अरे दादा, सेल्स टैक्स वसूल कर लेने से कोई देश की तरक्की थोड़ी ना हो जाती है। ए रेवेन्यू जी, एक दिन में सेल टैक्स की कितनी आमदनी हो जाती है? हमारी यहाँ सरकार की। अरे सरकार की वो तो पता नहीं जी। तो मिनिस्टर क्या झक मारने के लिए बने हुए हो तुम? अरे बस करना।